Hello, my students, how are you? Today, inshallah, we will take working with words in your student book, page 31. Here we have verbs. عندنا الأفعال. Verbs in a dictionary are set out like this. The infinitive form is used like walk. عندنا الأفعال يامس مقسمة لأفعال infinitive اللي هي مجردة، عندك أفعال ماضية، أفعال منتظمة، أفعال شاذة، مختلفة الأشكال موجودة عندك في الديكشنري. أول فورم لإلها اللي هو الانفينيتيف كيس اللي هو الفعل المجرد اللي ما عليه ولا إضافة like walk اللي هي معناها to move forward by putting one foot in front of the other، انه انت تمشي مقدما رجل عن رجل اخرى. طبعا جاي عندك بالبيس فورم يعني ما عليها ولا اضافة. If there is a spelling change for some tenses, these tenses are given. لو عندك الفعل جاء باختلاف الزمن الموجود في الجملة فأكيد الكلمات راح يتغيروا، وفي بعض الحروف راح ينزادوا على هذا الفعل. يعني for example عندك walk، لو أنا بدي أحولها للفعل الماضي راح تيجي عندك walked، راح أضيف ال ed فشكل الفعل اتغير. for example step، steps، stepping and stepped. في عندك steps بالمضارع البسيط ضفت لها اس المضارعة، stepping عندك بالcontinuous الاستمرارية، وstepped في عندك اجت بالماضي البسيط. اوكي if a verb has an irregular past tense اللي هي لو كان الفعل غير منتظم اللي هو الافعال الشاذة بالباست tense. This tense is given like see for example. التغييرات اللي بتصير عليها sees، seeing and saw. التغيير اللي بصير عليها see saw اللي هو فعل غير منتظم. بالاستمرارية بيجي عندك seeing بهذا الشكل اللي انت بتشوفه عندك بالسلايد and sees بالفعل المضارع اللي هي to notice something or someone with your eyes، انك تشوف شيء او شخص او تلاحظه بعيونك. Look up these verbs and write the past tense of each one. بدنا نقرأ هاي الأفعال هاي الكلمات ونحط ال past tense لإلها like carry. كيف بحولها ل past tense؟ carried. شو اللي تحول عندي؟ تغير السبيلنج طبعا. ليه؟ لأنه أنا غيرت زمن الفعل. طبعا أنا بعرف إنه إذا انتهى الفعل ب y وجيت بدي أزيده إله أي suffix معين لازم أشيل الواي وأستبدلها ب I. carry carried. drop we have dropped. dropped هون طبعا تم تضعيف الحرف الأخير اللي هو ال P لأنه سبقه حرف ال O اللي هي حرف علة. أنا بعرف إذا أجا الكلمة محصورة ما بين حرف علة فيتم تضعيف الحرف الأخير اللي بيكون سابقه حرف العلة من ثم بضيف ال ED. dry dried اللي هي طبعا استبدلنا الواي ب I. stop like drop we have stopped. ضعفنا حرف ال P بسبب أنه يسبقه حرف علة. Here my student we will know what's the meaning of transitive and intransitive verbs. Transitive that means فعل متعدي. Intransitive that means فعل لازم. Okay, transitive verbs need an object يعني بيحتاج لمفعول به. I bought a car. I bought a car. You buy something اللي هو car. الكار هون اجت عندي مفعول به عشان انا افهم معنى الجملة. What did you buy? A car. You cannot just say I bought with full stop. لو انا حكيت I bought سكتت فانت كمستمع ما راح تفهم علي انا شو شريت، فانت بدك تكملة للجملة علشان تفهمها. You need a direct object after a transitive verb. In this case with buy. Okay, intransitive verbs cannot have an object. ما بتحتاج لمفعول به علشان تفهم معنى الجملة. الجملة مكتفية بذاتها. The baby smiled. Full stop. So it is meaningful. الكلمة أو الجملة مفهومة ومعناها وصلني بدون object. You cannot have an object after an intransitive verb. In this case, smile. You cannot smile something. So here we have
transitive or intransitive verb. هون احنا عندنا فعل لازم مكتفي بذاته. Another example, we waited but nobody came. أنا هون لو حطيت full stop ورا كلمة أو الفعل waited، الكلمة أو الجملة وصلتني تماما، ما بدي object عشان أفهمها. إحنا بنستنى، يعني الجملة مفهومة but nobody came، ما حدا أجا، فهون الفعلين عندي intransitive verbs. Okay, for example she gives. لو أنا حكيت she gives وحطيت full stop فالكلمة مش أو الجملة مش راح تفهمها، فأنا بحاجة ل object علشان أفهمها. For example she gives him an advice. أعطته نصيحة. هلا أنا لما حطيت advice هون فأنا عرفت إنه هي أعطته نصيحة، في الادفايس أجت عندي object عشان يكتمل عندي معنى الجملة. Write whether these verbs are transitive or intransitive. بدنا نحدد هل هاي الأفعال متعدية أم أفعال لازمة. swirl بمعنى يلتف، so the answer is intransitive. number 2 contain يعني معناها يحتوي على، فالجواب راح يكون transitive. number 3 cover is transitive معناه يغطي. number 4 trudge بمعنى يمشي بصعوبة، so the answer is intransitive. number 5 is chirp بمعنى يزقزق، so the answer is intransitive also. and capture بمعنى أمسك أو قبض على، so the answer is transitive. Use one transitive and one intransitive verb from activity 1 in sentences of your own. بدك تستخدم هاي الكلمات، واحد من هاي الأفعال متعدي ولازم بجمل من استخدامك. for example capture، police capture the thief، أمسكوا باللص أو يمسك باللص. capture or captured the thief اللي هو أمسك باللص، لأنه أنا عندي الفعل أمسك أو قبض على، فأنا بدي object علشان أكمل معنى الجملة. Here my student we have spelling for GH. Sometimes GH makes the sound F. He had never been lucky enough to see the animal itself. بالعادة حرف ال GH لما يجوا ورا بعض هدول الحرفين بلفظهم كحرف الأف، ولكن لو تبع ال GH حرف التي فال GH لا تلفظ، راح تكون silent. when GH is followed by T the GH is silent، راح يكون الحرفين غير ملفوظات. like thought enough thought، مع انه هون GH وهون GH، ولكن بثوت تبع ال GH حرف التي فانا ما بلفظها، راح تكون silent. read these words, write F or silent for the sound that GH makes in each of them. rough لفظتها حطيت F. right ما لفظتها silent. laugh F. okay we have naughty معناها شخص سيء، so ما لفظتها هي silent. cough لفظتها. tough we should put F. okay we have straight ما لفظتها silent. rough لفظتها فحطينا F. okay write the past tense of these verbs. بدنا نكتب الزمن الماضي لهاي الأفعال. catch caught، طبعا عندي GH ولكن تبعها حرف التي فأنا ما لفظتها كأف. okay we have pie pot buy bought. fight قتال fought. think thought. فماضي كل هاي الأفعال فيهم GH ولكن ما لفظتها لأنه تم أو تبعوا بحرف التي. Language development, joining two main clauses with a conjunction. You have learned about joining two main clauses with the conjunctions and, but, and, or. احنا تعلمنا فيما سبق في الكومباوند سنتنس بالجمل المركبة كيف بقدر اني اربط بيناتهم بادوات الربط and. طبعا and هي لاضافة معلومة على الجملة، but بستخدمها لاربط بين جملتين متعارضتين بالفكرة or للتعداد او للخيار. تمام. I go to city school and my sister goes there too. Our school is large but
it's our friendly place. It's a friendly place. هي كبيرة بس مكان لطيف. We can go to school by bus or we can go by train. نقدر نروح بالباص أو باستخدام القطار. These joined main clauses are called compound sentences. احنا حكينا انه compound sentences هي جمل مركبة بتربط بين جملتين معتمدات على ذاتهم independent clause. Okay, sentences with more than two main clauses with conjunctions. طب لو كانوا أكثر من جملة اللي هم أكثر من جملتين كانوا ثلاثة بدي أربطهم برضو بأدوات الربط. For example, he has found its tracks and he has followed them. هو وجد الآثار وتبعهم. But he has never been lucky enough to see the animal itself. عندنا هون ثلاث جمل بدي أربطهم مع بعض. أول جملة he has found its tracks. هو وجد الآثار and he has followed them وتبعهم ولكن لم يكن محظوظ برؤية الحيوان بنفسه. هون جملتين. أول جملة ربطناها ب and مع الجملة الثانية والجملة الثانية مع الجملة الثالثة ربطها ب but. Here my student, read three sentences, rewrite them as one sentence, joining them with two different conjunctions. Here we will join the sentences with and, but, or اللي هو الconjunction or. Okay, before that, remember, usually you should avoid joining three main clauses using and both times. بالعادة احنا بنتجنب نستخدم and وتكرارها في ربط الجمل and أنا بستغني أو بتجنب إني أعمل هاي الحركة أو أربط الجمل ب and أكثر من مرة. Okay, here we have three sentences. Martin looked out of the window. Full stop. She saw the white giraffe. And the third one, it was only for a moment. How we can join these sentences or these sentences in one sentence. Martin looked out of the window and she saw the white giraffe, but it was only for a moment. اطلعت من الشباك ورأت الزرافة البيضاء ولكن للحظة من الزمن. Martin, number 2, Martin stepped through the gate. She saw that she could turn right, and the last sentence is she could turn left. Here we will join this or these sentences with a conjunction. Martin stepped through the gate and she saw that she could turn right or she could turn left. هون خيروها أو خيرت يا إما بتروح يمين أو بتروح شمال. Read each set of three short sentences, then the longer sentence you have written. Discuss how they are different. هلا بس عندنا هون الجمل لو انها مقسمة فانت رح تحسها انها غير مترابطة مع بعضها البعض غير لما انت تقرأها كأنها جملة واحدة تم ربطها بالconjunctions اللي هي أدوات الربط. Here we have the suffix ness. Some adjectives can be made into nouns by adding ness. For example, once more, the house stood in darkness. The part of speech of darkness is noun. بقدر إني أستدل على إنه هاي الكلمة هي اسم إذا انتهت بنس. السفكس نس دليل على إنه هاي الكلمة noun. بعض الادجectives بقدر إني أحولهم لنouns إذا ضفت لهم السفكس نس like dark, darkness. Write kind, happy and careless as a noun. Kind, kindness. Happy, happiness. طبعا استبدلنا الواي بI لأنه ضفت لها suffix. And careless is carelessness. Let's move to your workbook, page 26. Dictionary work. Sometimes the irregular past tense is an entry as well. Found اللي هي past tense and past participle من كلمة find. Found هي past tense لا find. Use a dictionary, look up these irregular past tenses, write the infinitive from which they are formed.
نكتب الانفينيتيف للأفعال الماضية الموجودة عندي. sent to send, slept to sleep, shone to shine, drank to drink, lost to lose, blew to blow, caught to catch, said to say. Number 2, find the past tense of these infinitives in the story. Look up the infinitive in the dictionary to help you. بدنا نطلع infinitive verb للأفعال الماضية الموجودة عندي. To make past tense لإلها made, to stand stood, to shake shock, to spring sprang, to think thought, to know knew, to run ran, to fall fell. Spelling the letter PH can make the sound F. بنقرأه بكما بنقرأ حرف الأف. Most words that contain PH sounding F came from the Greek language. هاي القاعدة جاءت من اللغة الإغريقية أو اليونانية. Like phone, phone is Greek for voice or sound. في عنا هي عبارة عن كلمة بمعنى الصوت. sphere سفيرة is Greek for ball اللي هي كلمة بمعنى جسم كروي أو كرة. Match the words in the box to the correct definition. We have autograph, alphabet, atmosphere, saxophone and pheasant. Okay. Set of letters used for writing a language is alphabet اللي هي الأبجدية. large bird with a long tail اللي هي pheasant نوع من أنواع الطيور كبيرة وإلها ذيل طويل. musical instrument اللي هي saxophone. signature اللي هي autograph اللي هو التوقيع. number 5 the air around the earth or other planet اللي هو atmosphere اللي هو الطبقة الجوية. okay. phobia comes from the Greek word phobos meaning fear بمعنى الخوف. Use a dictionary to find out what people are frightened of they suffer from. Okay. claustrophobia اللي هي small enclosed spaces اللي هو الخوف من الأماكن المغلقة. agoraphobia اللي هي wide open spaces اللي هو الخوف من الأماكن المتسعة والمفتوحة. and the last one arachnophobia اللي هي الخوف من العناكب اللي هي spiders. That's the end of this video. Thank you for your watching.